ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਸਪੋਕਨ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਸਕ ਆ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਾਰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਆਪਣੀ 50 to 70 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ 72 73 ਵਰਡ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਇਹਦੀ 50 to 70 ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 60 to 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ, ਮਤਲਬ 60 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਐਰਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਆ, ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਫਸਟਲੀ ਕੌਮਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਫਸਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਫਰਦਰਮੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ ਕੌਮਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਮੋਰ ਓਵਰ, ਠੀਕ ਆ, ਮੋਰ ਓਵਰ ਅਗੇਨ ਕੌਮਾ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਠੀਕ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਆ। ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ ਨੈਕਸਟ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟੈਂਟ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡੂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਚੱਕੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸੌਰੀ ਆਪਣਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। Why do we need to recycle water? Because we don't generate much new water. Chemically, the process of generating water, which is to basically taking hydrogen and oxygen and burning them to produce water, is not a process that happens a lot anymore. So in terms of our total volume of water in the world, yes, it is changing, but it's not changing significantly relative to the rate at which we are using or demanding fresh new water. Now, there are a lot of different areas of technology involved in water recycling, and we are later in the interview going to get to industrial use and the reclamation of sewage. What about in the home at the moment? What sort of technology is being utilised in the home when we talk about water recycling? Well, very little on average. Typically, in a modern home, we turn on the tap, we take a glass of water, we probably, in turning on that tap, flush 10 glasses of water down the sink. We take a shower, we use fresh water, we do a whole range of things, and there is nominally very little recycling of that. It goes down the drain and it goes off to a wastewater treatment plant. There is actually very, very little recycling at a local level. People don't actually say, well, I'm now going to take the water I just used, put it through a sophisticated process and reuse it and have a closed loop. It's not a closed loop in the home. ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦ ਲੈਕਚਰ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਲੈਕਚਰ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਫਸਟਲੀ ਕੌਮਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡੋਂਟ generate much more new water. Again, the reason this is because
because taking hydrogen and oxygen to produce water is not process that happens a lot anymore. To produce water is not a process that happens a lot anymore. Full stop. Furthermore, मैं क्या सीगा volume is changing. पता लग सकता है volume of water is changing significantly and a lot of different areas in technology involving in water, and there is a lot of new technologies involving in water recycling. Moreover, turning on time very little recycling at a lot. Moreover, he emphasized that there is very little recycling at a local level. Full stop. लास्ट होने कैसे इट इज नॉट अ क्लोज लूप एट होम. नो पर लाइन आई थिंक अपनी वर्ड लिमिट होगी. चलो अपन लिख लें टू कंक्लूड इट इज नॉट अ क्लोज्ड लूप एट होम. फुल स्टॉप. इन्हों आप कर देने एक बार कंटेंट रिमूव. 72 हो गया. अपन एक दो वर्ड रिमूव करने में द लेक्चर वाज अबाउट रिसाइकलिंग वाटर. फर्स्टली we don't generate much more new water because taking hydrogen and oxygen to produce water is not a process that happens a lot anymore. Furthermore, the volume of water is changing significantly, and there is a lot of new technology involved in water recycling. Moreover, he emphasized to remove carbonate and word अपने there is very little recycling at a local level. एट होम आप रिमूव कर देंगे. चलो 69 हो गए. आप इन्हें एक बार सबमिट करके देखते हैं. जे कोई मिस्टेक होगी तो अपन ये पता लग जाएगा. थोड़े जे अपनी मिस्टेक्स होगी ग्रामर जी. एंड देयर दे नाल आपां आर लगावांगे टैक्नोलॉजीज इनवॉल्व इन. ठीक है. हाँ कंटेंट अदरवाइज अपना फुल आ. ठीक है. कंटेंट आप बहुत वधिया लिखिया. सो जे तुसी इस वे दे नाल करोगे थोड़े बहुत वधिया रियल एग्जाम दे विच आउणगे. ठीक है. कोई एक अद्धी ग्रामर मिस्टेक होगी तो कोई इशू नहीं आएगा. ठीक है. बट थोड़ा कंटेंट फुल होना चाहिए. सो ये सी जी अपनी अज की वीडियो. जे किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होए तो कमेंट सैक्शन में पूछ सकते हो. जो किसी भी बच्चे ने ऑनलाइन कोचिंग लैनी है तो उपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है. व्हाट्सएप उत्ते मैसेज करके या फिर कॉन्टैक्ट करके मेरे नाल कॉल कर सकते हो. ऑनलाइन क्लासेस रिगार्डिंग बहुत वधिया क्लासेस ने. डेली क्लास के प्रैक्टिस होंगी है. ईच एंड एवरी सैक्शन कवर होंगे. बाकी फर्दर डिटेल तुसीं मैनूं कॉल करके पूछ सकते हो. सो थैंक यू सो मच जी वीडियो देखने के लिए.